Good day, everyone. Good day, sir. We are the Group 4, and first we will be reporting on how to examine the author's main point of view and argument. To understand an author's view, we must understand and analyze their work using both primary and secondary sources. Primary sources are original materials, direct evidence of something, while secondary sources are interpretation of these. Wala siya example sa primary source. Ang naging example diri kay ang libro ni Dr. Jose Rizal nga Nolime Tangere. Muna siya example sa primary source. Nga kini example sa secondary source. Ang difference kay mo ni siya ang nahimo ni siyang primary source kay mo ni ang libro nga actual sa Nolime Tangere. Ang kini gihimo na siyang murag comics interpretation lang siya ani. Also, knowing why an author created a work is key. For example, Rizal wrote Nolime Tangere due to Filipinos suffering under the rule of Spain. So, ang pasabot dihato kay dapat nimo mahibaw ani ngano gihimo sa usa ka author ang ilha libro. Sama sa example diri nga gihimo ni Jose Rizal ang Nolime Tangere kay naluoy siya sa pag-antos sa mga Pilipino nga na-under sa Spain. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, Andres Bonifacio's poem. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, love for one's homeland in English, is more than just a piece of literature. It is a powerful declaration of patriotism and a call to revolutionary action. It was written during the late 19th century. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, a poem gisuhat ni Andres Bonifacio nga nagpasabot love for one's homeland. It articulates the widespread discontent with injustice by Filipinos. Ang ipasabot sa poem ni Andres Bonifacio kay ang discontent o dili patas nga trato sa Pilipino. Mga aral ng Katipunan, also known as the Cartilla ng Katipunan, written by Emilio Jacinto. It was intended to guide the Katipuneros in their conduct and principles. It was written in 1896 on the tip of the Philippine Revolution. The Cartilla was intended to guide the Katipuneros in their conduct and principles. It was a time of immense social and political upheaval. Mga aral ng Katipunan o Cartilla ng Katipunan, sinuwat ni Emilio Jacinto atong 1896 pag Philippine Revolution. Mao daw ni ang intend na guide para sa mga Katipuneros sa ilhang conduct o prinsipyo. And That's all. Thank you.